‘Yan uwa 'yan Najeriya, cin hanci da rashawa su ne babbar matsalar mu a Najeriya. Cin hanci shine dalilin koma bayan mu da rashin ci gaba. A kowace rana miliyoyin naira na salwanta ta hanyar rashin gaskiya wajen gudanar da harkokin yau da kullun da samar da abubuwan more rayuwa. Wannan na kawo mana ci baya a harkokin ilimi, wutar lantarki da sauran muhimman fannonin rayuwa. Domin kawo ƙarshen wannan matsala ta cin hanci, shirin Corruption Anonymous na kiran 'yan Najeriya da su haɗa hannu da gwamnati wajen yaƙi da cin hanci ta hanyar tona asirin masu barnatar da dukiyar jama'a. Za ku iya tona asirin ayyukan rashin gaskiya ta hanyar ba da bayanan sirri ga ofishin binciken kuɗi da ke fadar shugaban ƙasa, wato Presidential Initiative on Continuous Audit PICA. Kira lambar waya 0900-98-06-7946 ko kuma ku miƙa bayanin ga hukumomin yaƙi da cin hanci a ko'ina a faɗin Najeriya. Ka zama mai kishin ƙasa, tona asirin masu almundahana a yau. Wannan saƙo ne daga cibiyar African Center for Media and Information Literacy, AfricMail, tare da tallafin MacArthur Foundation.